fit with you. Okay, so yesterday we have seen the point, or we have started the acceptance angle point. Okay, so I will just quickly revise whatever we have seen so that we can start with the next point. So this is one more chart. If you see this, in this chart, the refractive index of various medium, it is given. So you can see this chart. Air refractive index is 1, carbon dioxide 1, ethyl alcohol, magnesium fluoride, fused silica. हे सगळे वेगवेगळ्या मटेरियलचे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इथं दिलेले. ओके, सो yesterday we have seen this ray theory of light, and as I told, for this particular points I am referring your notes only, because same diagrams you have to draw in the exam. So we have seen these 3 cases of ray theory of light: refraction, then second case is what? First case is refraction, second case is critical angle, and third one it is the total internal reflection. So optical fiber works on the principle of total internal reflection, and there for that 2 conditions we have seen yesterday. Can anyone tell what are the 2 conditions for optical fiber to work as a, or to have the total internal reflection? What are the conditions? Yes, anybody from online, please. What are the conditions for total internal reflection? N1 is greater than N2. And second condition, please give the answer. Yes, Audumbar, what is second condition for total internal reflection in terms of critical angle? Supriya, Ankita. Okay, so the second condition is what? The angle of incidence at core cladding interface should be greater than the critical angle. Then next we have started yesterday with the next point, that is acceptance angle. Now when we say the acceptance angle, that is related to what? See, this diagram we have started yesterday. All of you are getting what I am saying? My screen is visible to all? Yes, Omkar? Omkar is not, he has not made your audio also on. Why? Pratiksha? Why you are logged in here? Okay. So this angle it is at core cladding interface. But इथं light ray core मध्ये येण्यापूर्वी first it is incident on the core axis. So as I shown you yesterday, if you consider this as optical fiber, आपण जो critical angle बघितलाय, that is related inside the core. But when the light ray comes first on the optical fiber, it is making some angle with the optical fiber core axis. हा जो आहे central point, त्याला म्हणतात core axis. So first this ray it is making some angle with the core axis, and that is called as, or that is related with the acceptance angle. So yesterday we have started with the discussion that whether this angle is going to affect on angle of incidence at core cladding interface. So now you can tell the answer. So this angle and this angle are inversely proportional or directly proportional? Okay, this side online, please give the answer. Suhas Pawar, Pranav Kharat, Sagar, Omkar, झोपलेत काय सगळे आज पोळी खाऊन? मॅम तुझा आवाज ब्रेक होतोय. आवाज ब्रेक होतोय? हा मॅम.
Okay. So I asked, or I was discussing that whether this angle is affecting on this angle. हा इथं कोर ऍक्सिस सोबत झालेला अँगल हा पुढच्या अँगल वरती इफेक्ट करतो का? Yes, it is affecting, and that is inversely proportional. So we will see that point once again from start. So see here, this is core axis. When the light ray first incident on the core axis, it is making some angle. Now let us say this is angle theta. The critical angles are term phi 1, phi 2, but for this acceptance angle you have to use the term as theta. Okay, so let us say this is angle theta A. Theta A, that is symbol used for acceptance angle. Okay, so here this theta A is acceptance angle. So suppose let us say this is 30. आता हा जो आहे light ray, where it is incident first? It is incident on the air core interface. So it has to cross from air into core. पहिला मीडिया कुठला आहे? एअर, आणि दुसरा आहे core. You can see this line as a air core interface. So when light ray is coming from air and it is entering into the core part, that is first passing through air core interface. Now at this air core interface, we are not applying any condition. That's why whatever is the incident ray, that will get refracted. लक्षात घ्या, कोर क्लॅडिंग इंटरफेसला रिफ्रॅक्शन होत नाही, बट हियर का होत नाही? कारण तिथं आपण कंडिशन अप्लाय करतो. बट हियर द रिफ्रॅक्शन टेक्स प्लेस naturally because we are not applying any condition. So let us say it is incident at an angle theta A and it is refracted at angle phi 1. Now what is the relation between this N0 and N1? N1 stands for what? Co-refractive index, and N0 stands for refractive index of air. So if you compare this refractive index of air and this core, कशाचा refractive index जास्त असणार आहे? Air or core, which refractive index is more? So I have told you in first lecture only, always the refractive index of any solid media is greater than 1 and refractive index of air is equal to 1. त्यामुळे कुठल्याही सॉलिड मीडियाचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा काय असणार आहे? एअर पेक्षा जास्त असणार आहे. सो दिस N1 is greater than N0. That's why this theta A and phi 1, what will be the relation? आता हा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जास्त आहे आणि हा कमी आहे, त्यामुळे इथला अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन काय असेल? इट विल बी लेस. हा जर इथं 30 डिग्री अँगल असेल इथून, इफ यू कन्सिडर दिस कोर ऍक्सिस अँड दिस रे, ह्याच्यात जर 30 डिग्री अँगल असेल तर हा किती असणार आहे? इट विल बी 20. लेस असेल तो याच्यापेक्षा, कारण हा स्नेल्स लॉ आपण इथं अप्लाय केला. N1 sin phi 1 is equal to N2 sin phi 2. ज्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जास्त आहे तिथला अँगल काय असतो? कमी असतो. तर इथं कोरचा जास्त आहे एअर पेक्षा, त्यामुळे इथला अँगल जो आहे तो कमी असणार आहे. ओके, सो लेट अस से दिस इज 30 and this one it is 20. मग हा इथून हा पुढे जाणार असाच, आणि कुठे इन्सिडेंट होईल तो? दिस रे will first come here, strike on the core axis and it will get refracted and it will move in the core. But in core it will again travel in the same direction, and where it is incident? At core cladding interface. मग इथला angle of incidence at core cladding interface हा कसा मोजणार आपण? हा पॉइंट जिथं तो स्ट्राइक होतोय कोर क्लॅडिंग इंटरफेसला, ह्या पॉइंट पासून एक नॉर्मल ड्रॉ करायची. And whatever is the angle between these two, that is the angle of incidence at core cladding interface. मग हा सपोज 30 असेल तर हा काय असणार आहे? 20. आणि इथं काय येईल? हा इथं जर बघितलं तुम्ही हे असे नॉर्मल काढल्यावर, तर हा ट्रायंगल तयार होतो इथं. सपोज दिस इज 20, then this one it will be obviously 90. हा these 3 points you consider. ट्रायंगल तयार होईल तिथं ना, इथं ह्या 3 पॉइंटचा. तर इथं हा
सपोज 20 असेल तर हा काय असणार आहे 90, म्हणजे हा किती असणार आहे 70. 3 angles summation is equal to 180 for triangle. So this will be 70. Second case you consider, if this is 20, हा 20 असेल तर हा त्यापेक्षा कमी आहे. Suppose it is 10, then this will come as 80. If it is 5, this will be very less, 1 or what, then it will be 89. म्हणजे जसा आपला इथला अँगल कमी होत जातोय तसा इथं अँगल ऑफ इन्सिडन्स ऍट कोर क्लॅडिंग इंटरफेस काय होतोय इन्क्रीज होतोय. आणि हा अँगल ऑफ इन्सिडन्स ऍट कोर क्लॅडिंग इंटरफेस आपल्याला जास्त पाहिजे असतो का कमी पाहिजे असतो? यस, ऑनलाईन स्टुडंट्स प्लीज गिव्ह आन्सर. Angle of incidence at core cladding interface, we want less or it should be more? Yes, Audumbar, is it audible now properly? Yes. So what should be the here angle value, high or low? इथला अँगल हा क्रिटिकल अँगल पेक्षा काय पाहिजे जास्त पाहिजे. त्यामुळं इथला अँगल ऑफ इन्सिडन्स ऍट कोर क्लॅडिंग इंटरफेस शुड बी ऑलवेज हाय. आणि हा जर आपल्याला जास्त हवा असेल तर अँगल ऑफ इन्सिडन्स ऍट कोर ऍक्सिस शुड बी लेस. आता हा 30 मुळे बघितलं मी इथं हा रिफ्लेक्ट होतोय. समजा आता हा ह्याच्या बाहेर असला असता, हा 30 इकडे आहे 30 इकडे आहे, इथून ही लाईन काढली आणि हा जो इथे कोन सारखा शेप तयार होतोय त्याला काय म्हणलेलं आहे ऍक्सेप्टन्स कोन. This line plus this line and this cone type structure, that is called as the acceptance cone. So here it is, suppose outside the acceptance cone. Outside the acceptance cone म्हणजे suppose हा angle किती घेतला मी, this angle is 40. So if this angle is 40, this will become 30 आणि हा angle काय होईल, हा 30 आला की हा किती होईल 60 होईल. मग ह्या फायबरचा जर क्रिटिकल अँगल 70 असेल आणि इथं अँगल ऑफ इन्सिडन्स ऍट कोर क्लॅडिंग इंटरफेस जर 60 असेल तर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होईल का? सी ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट आय एम एक्सप्लेनिंग. दिस अँगल इज 40, सो दिस विल बी 30 अँड दिस विल बी अगेन 60. इथला ट्रायंगल आपण कन्सिडर करतोय. मग जर इथे अँगलची व्हॅल्यू 60 असेल तर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होणार नाही, कारण त्याचा क्रिटिकल अँगल सपोज आपण किती कन्सिडर केलाय 70. मग जेव्हा अँगल ऑफ इन्सिडन्स इथला 70 पेक्षा जास्त असेल तेव्हाच फक्त काय होतं त्याचं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो फॉर दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू हॅपन, दिस रे इज ऑल्सो this angle is also important. That's why it is called as acceptance angle. म्हणजे 30 किंवा 30 पेक्षा कमी या रेंज मध्ये जर तो 4 ऍक्सिस वरती स्ट्राइक झाला तरच काय होतं पुढे त्याचं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होत आहे. जर 30 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त नाही झाला तर काय होईल, हा जर जास्त असेल तर इथला अँगल काय होतो क्रिटिकल अँगल पेक्षा कमी होतो and we are not able to get the total internal reflection of light. Okay, so this is the concept of acceptance angle. So is it clear? Suppose आता acceptance angle 30 असेल तर काय करायचं, ह्या साइडला एक 30 वरती एक लाईन ड्रॉ करायची, ह्या साइडला 30 डिग्रीने एक लाईन ड्रॉ करायची आणि तो जो दोन लाईन्स आहेत that you have to combine with some dotted dots. मग हा जो कोन सारखा शेप तयार होतो त्याला काय म्हणतात ऍक्सेप्टन्स कोन. मग जर इन्सिडेंट रे हा ऍक्सेप्टन्स कोनच्या एरियामध्ये असेल तरच त्याचं काय होतं पुढं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होतं. अँड इफ इट इज आउट ऑफ द ऍक्सेप्टन्स कोन देन इट इज रिफ्रॅक्टेड इन द कोन or it is refracted in the cladding part and it is not totally internally reflected in the core. Some part of that gets refracted. Because of this condition it is not satisfied.
मग जर आपल्याला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पाहिजे असेल तर ऍक्सेप्टन्स अँगल किती पाहिजे विदिन द ऍक्सेप्टन्स कोन. सपोज हा ऍक्सेप्टन्स अँगल म्हणजे थिटा ए जर 20 असेल तर इकडे 20 वरती एक डायग्राम काढायची, इकडे 20 वरती एक रे काढायचा आणि तो जो पोर्शन आहे त्याला काय म्हणायचं ऍक्सेप्टन्स कोन. सो इन MCQ or in POE this question can be asked in acceptance angle if the ray is incident outside the acceptance cone then it will get reflected, refracted, what refracted. इथं हा एक A जो आहे तो त्याचं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होत आहे, पण बी जर बघितला तुम्ही बी हा काय आहे ह्या कोनच्या बाहेर आहे, त्यामुळे इथं बी ची व्हॅल्यू म्हणजे हा जो अँगल असेल त्यापेक्षा ही व्हॅल्यू काय होते दिस व्हॅल्यू इट इज लेस, बट if this is less sorry if this value it is more as compared with previous this value is also more. त्यामुळे इथं जो कोर क्लॅडिंग इंटरफेसला इन्सिडेंट होणारा अँगल आहे तो काय होतो कमी होतो, त्यामुळे आपल्याला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिळत नाही. त्यामुळे हा जो रे आहे ह्याचं रिफ्लेक्शन न होता ह्याचं काय होतं रिफ्रॅक्शन होतं and we are not able to get the complete light whatever we have transmitted. So is it clear? Acceptance cone. So we can define it in our technical word, but understanding the concept is important. मग इथं बघा हा जो रे आहे त्याला काय लिहिलेलं आहे इथं इव्हेंच्युअली लॉस्ट बाय द रेडिएशन, म्हणजे रेडिएशन मुळे तो काय वेळेस काय होतो इट इज लॉस्ट. जर कोरच्या पहिल्या टोकापासून लास्ट पर्यंत आला तरच त्याचं ट्रान्समिशन झालं असं आपण म्हणू शकतो. अदरवाइज इन बिटवीन इट इज लॉस्ट बाय द radiation and we are not able to get the information transferred. So this is the concept of acceptance angle. So is it clear, Pratiksha? So just write down the definition. Yes, written. So write down it. Definition. It is defined as the angle made by incident ray with core axis at core axis full stop. Its value is inversely proportional to angle of incidence at core cladding interface. Full stop. For having total internal reflection comma the light must be entered within the acceptance cone.
Okay, is it clear? Acceptance angle, and its symbol you write down, it is theta A. This is theta A. आता इथं तुम्ही theta 1, phi 1, phi 2 काही म्हणू शकता, but standard notation for that it is theta A. Okay, I hope it is clear to you. Now the next point we have to see numerical aperture, and after the numerical aperture we will solve with the problems from chapter number 1. Okay, so numerical aperture म्हणजे काय? By the name it is indicating the ability of optical fiber to collect the light. आता बघा optical fiber. So if you see this diagram, first one, just a minute. Always in the communication system, optical fibers are connected, after which device? Optical source. बघा आता आपण बुक मध्ये पण बघितलं होतं, ऑप्टिकल फायबर्स आर कनेक्टेड आफ्टर ऑप्टिकल सोर्सेस. त्यामुळे ऑप्टिकल सोर्सेस मधली जी लाईट आहे, दॅट लाईट इज गोइंग टू बी टेकन बाय ऑप्टिकल फायबर or optical fiber cable. So whatever is the capability of optical fiber to collect the light, that is called as numerical aperture. So for example, you can consider this. Suppose हा light source आहे तुमचा, हा काय करतोय, light emit करतोय, and in front of this light source we are attaching the optical fiber. मग हा जर लाईट असं सगळ्या डायरेक्शन इमिट करत असेल आणि फायबर फक्त तुम्ही असा सिंगल मोड प्लेस करत असाल, तर त्याच्यामध्ये लाईटची क्वांटिटी काय होते, कमी होते. किंवा एवढाच आहे तुमचा सोर्स, ओनली दिस मच, नॉट ऑल एरिया, ओनली दिस होल. And if you are exactly in alignment placing fiber in front of that, त्याच्यामध्ये कलेक्ट होणारी लाईटची काय असणार आहे, इन्फॉर्मेशन जास्त असणार आहे, or quantity of light collected will be more. So ability of the optical fiber to collect the light, that is called as the numerical aperture. That is theoretical definition, but we have to derive the one formula for numerical aperture in terms of N1 and N2. So I will first tell you the formula so that you will understand. So formula for numerical aperture is N1 square minus N2 square bracket raised to 1/2. आपण आता न्यूमरिकल अपर्चर ची डेफिनेशन बघितली, आता आपल्याला त्याचं डेरिवेशन बघायचं आहे. And the formula for numerical aperture is N1 square minus N2 square bracket raised to 1/2. Okay, so this formula you can write down. Now we will see the derivation. Just wait 1 minute. Written formula. Okay, so formula you have to write numerical aperture is equal to N1 square, this one, N1 square minus N2 square bracket raised to 1/2. This is the formula for numerical aperture. Now in the exam the derivation is also asked for 4 marks. Define the numerical aperture, and derive the expression for numerical aperture. So how you will write? So this is step by step it is given. Now to derive the equation for numerical aperture, again you first see here, afterwards you can draw. So numerical aperture, for that again you have to consider generalized case,
that ray of light is entered in the core. Theta 1 is the angle made by incident ray at core axis. Once again I am repeating. We have seen ray theory of light. How many cases we have seen in the ray theory of light? Audumbar. How many cases we have seen in ray theory of light? How many cases? Reflection, refraction, and total internal reflection. Yes. Total refraction, then critical angle. That is second case. And that is specific case, critical angle. And third one, it is total internal reflection. Then next we have seen the acceptance angle. Acceptance angle is made by the incident ray at core axis. And for the light to get totally internally reflected, that should be incident in the acceptance and cone part. आता आपण त्या तीनही condition लिहायच्या for total internal reflection. First is N1 should be greater than N2. Second, angle of incidence at core cladding interface should be greater than critical angle. And third, angle made by the incident ray with core axis should be less than or more than acceptance angle. Less or more? Angle made by incident ray at core axis should be less than or greater than acceptance angle. Yes, Omkar? Less than or more than? Others? More than, ma'am. More, ma'am. I am talking about acceptance angle. More than, ma'am. Hello. How it will be more than? Tell me. आता आपण रे थेरी ऑफ लाईट बघितली की ते त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा आपण काय बघितली कंडिशन जस्ट अ मिनिट दिस वन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन when total internal reflection takes place when angle okay I will write here we have seen the three conditions for total internal reflection. I will write it as TIR. There are total three conditions for TIR. First one, what is the first? N1 should be greater than always N2. कोरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा नेहमी जास्त पाहिजे क्लॅडिंग पेक्षा. फर्स्ट कंडिशन. Second condition is angle of incidence at core cladding interface. CCI I am writing in short. Angle of incidence at core cladding interface should be less than angle of incidence at core cladding interface should be greater than the critical angle. Core cladding interface ला म्हणजे इथं बघा क्रिटिकल अँगल हा कोर क्लॅडिंग इंटरफेस शी रिलेटेड असतो आणि एक्सेप्टन्स अँगल हा कुठे रिलेटेड असतो कोर ऍक्सिस शी. अँगल ऑफ इन्सिडन्स ऍट कोर क्लॅडिंग इंटरफेस शुड बी ग्रेटर दॅन द क्रिटिकल अँगल. That is the second condition. Angle of incidence at core cladding interface should be greater than critical angle. And third condition कुठली आहे? Angle made by light ray with core axis. Angle made by light ray with core axis. So this I was asking. This should be less than or greater than acceptance angle. Now you give me your answer, Audumbar or Omkar.
कोर ऍक्सिस सोबत लाईटने केलेला अँगल किंवा लाईट रेने केलेला अँगल हा ऍक्सेप्टन्स अँगल पेक्षा कमी पाहिजे का जास्त पाहिजे? कमी हवा मॅम. ओके, Less than, ma'am. so it should be less than. Now it is clear. आपण Yes, ma'am. बघितलं इथं ह्याच्यामध्ये या डायग्राम मध्ये पाहिलं आपण की हा अँगल इथल्या अँगल वरती कसा इफेक्ट करतोय. हा जर जास्त पाहिजे असेल तर हा काय पाहिजे आपल्याला कमी पाहिजे. सो आय होप दॅट बेसिक 3 कंडिशन्स. मग किंवा तुम्हाला रे थेरी ऑफ लाईटच्या ऐवजी कसा क्वेश्चन विचारू शकतात एक्झाम मध्ये, एक्सप्लेन हाऊ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द ऑप्टिकल फायबर, or explain the conditions for total internal reflection of light through the fiber. Like that the question can be asked. Okay, now we will see the numerical aperture. Numerical aperture gives the relationship between acceptance angle, refractive indices of core cladding, and as well as it is giving the, or it is also defined as, it is light collecting ability of optical fiber. You can write down the definition. Numerical aperture. Numerical aperture. In that you write, it is defined as light collecting ability of optical fiber. मग एखादा फायबर जर तुम्ही सिलेक्ट करत असाल तर त्याचा न्यूमरिकल अपर्चरची व्हॅल्यू काय पाहिजे, जास्त पाहिजे, किंवा इट शुड बी गुड. If one fiber is having less numerical aperture and another is having more, so definitely you will going to select the fiber which is having more numerical aperture value. So we are going to see its derivation. Final formula also I have told. Numerical aperture is given as n1 square minus n2 square bracket raised to 1/2. Okay, now that derivation we have to see. काय काय दिले ह्या डायग्राम मध्ये बघा. इट इज जनरलाइज्ड केस दॅट इज शोन. एक लाईट रे आहे, सुरुवातीला ऑब्वियसली तो एअर मध्ये असणार आहे. दॅट लाईट रे इज इन्सिडेंट ऑन द कोर एक्सिस. इट हॅज मेड सम अँगल विथ द कोर एक्सिस अँड दॅट इज नोटेड बाय द सिम्बॉल एज θ1. हा लाईट रे आहे, तो कोर एक्सिसला इन्सिडेंट झालाय आणि इथला अँगल ऑफ इन्सिडन्स किती आहे, θ1. आता इथं तो एअर कोर इंटरफेसला फेस करतोय, और इट इज फेसिंग द एअर कोर इंटरफेस, आणि इथं ह्याचं रिफ्रॅक्शन होतंय. सो अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन इज शोन बाय θ2. आणि हा रे पुढं कंटिन्युअसली ट्रॅव्हल करून कोर क्लॅडिंग इंटरफेसला तो परत स्ट्राइक होतोय, आणि कुठल्या अँगलने स्ट्राइक होतोय, फाय. And again it is moving in the next direction. Diagram you understood, all of you? Diagram clear झाली का सगळ्यांना सांगा. तर डेरिवेशन बघायचं आपल्याला, पण पहिल्यांदा काय बघायचं डायग्राम मध्ये, एक रे आहे, कोर ऍक्सिसला इन्सिडेंट झालाय, त्याचा अँगल ऑफ इन्सिडन्स आहे θ1. तो कोर मध्ये रिफ्रॅक्ट झालाय and it is having angle as θ2, and then it is moving in the next direction and it is again striking on the core cladding interface, and again it is totally internally reflected. आता कुठल्याही फायबर मध्ये असंच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शनच दिसेल तुम्हाला. असं कुठलंच फायबर नाही की ज्याच्यामध्ये क्लॅडिंग मध्ये लाईट दिसेल. ती जर असेल तर फक्त तो लॉस एक्सप्लेन करण्यासाठीची डायग्राम तुम्हाला दिलेली असणार आहे. बट युजली इन ऑप्टिकल फायबर
if you see the various diagrams, I will just show you. बघा आता जे जे काही फायबरच्या डायग्राम्स तुम्हाला दिसतील वर्किंगशी रिलेटेड, बघा आता हा कोर आहे, वरचा पार्ट क्लॅडिंग आहे. इथं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाईट कुठे आहे? फक्त कोर मध्ये. इथं सुद्धा लाईट आहे ती फक्त कोर मध्ये. इट विल नॉट गो इन टू द क्लॅडिंग. हिअर ऑल्सो दिस फर्स्ट रे, ह्याचे एक रिफ्लेक्शन झालंय, तो इथं आलाय, परत ह्याचं रिफ्लेक्शन झालं. सो व्हॉट एव्हर आर द लाईट रेज यू विल गेट ओनली इन द कोर. So you focus on this numerical aperture diagram, theta 1, theta 2 and phi. Now first काय करायचं डेरिवेशन मध्ये? बघा पहिली स्टेप काय डेरिवेशन मध्ये? You apply the Snell's law at air core interface. वरती हेच डिस्क्रिप्शन दिलंय जे मी आता सांगितलंय तुम्हाला ते. फर्स्ट फॉर्म्युला काय अप्लाय करायचा? अप्लाय द स्नेल्स लॉ ऍट एअर कोर इंटरफेस. मग स्नेल्स लॉ काय आहे? N1 sin phi 1 is equal to N2 sin phi 2. तसं आता इथं पहिला मीडिया काय आहे? एअर. सो N0 sin theta 1. Theta 1 is this one, initial angle. बघा आता इथं हा theta 1 आहे तो इनिशियल अँगल आहे, आणि theta 2 हा रिफ्रॅक्शनचा अँगल आहे. सो बाय applying the Snell's law at air core interface, what we can write? N0 sin theta 1 म्हणजे हा पहिला पार्ट झाला लेफ्ट साइडचा कोर मध्ये यायच्या वेळेसचा, इज इक्वल टू N1. N1 is refractive index of core. N1 sin theta 2. बघा N0 sin theta 1 is equal to N1 sin theta 2. That is application of Snell's law at air core interface. हे पहिलं इक्वेशन समजलं? Yes, is it clear? Online students? Yes, sir. That is N0 sin theta 1 is equal to N1 sin theta 2. Now considering the right angle triangle ABC. ABC means which angle? Just 1 minute. बघा ही डायग्राम डोळापुढे ठेवायची. दिस अँगल इट इज ABC. मग हा theta 2 आहे. So what it will do? From this diagram, what we can write? N1 sin phi, sorry. बघा इथं N0 sin theta 1 is equal to N1 sin theta 2. But from this ABC right angle triangle, theta 2 is equal to काय येणार आहे? Pi by 2 minus phi. कसं येतं इथं बघा? This diagram I will maximize. N1 sin phi 2 होतं. Phi 2 ला कशाने रिप्लेस केलं आपण? Phi 2 plus theta 2 plus phi plus this 90 is equal to 180. त्यामुळं इथं काय सांगितलेलं आहे? सिंपल आहे बघा. हा जर 20 असेल तर हा 70 कसं कॅल्क्युलेट करतो आपण? 90 वजा 20, that is 70. Right angle triangle. So theta 2 is equal to pi by 2 minus phi. 90 वजून हा 90 मधून हा अँगल मायनस केला तर आपल्याला theta 2 मिळतो. ओके. So I will replace it. N0 sin theta 1 is equal to N1 sin of pi by 2 minus phi 1. Pi by 2 minus phi 1. Okay. Then sin of pi by 2 minus phi means what? Cos of phi. Sin of pi by 2 minus phi will be equal to cos of phi. So N0 sin theta 1 is equal to N1 cos of phi.
अप टू दिस इक्वेशन इज इट क्लिअर. सेकंड स्टेप मध्ये खूप सिंपल आहे. काय केलंय फक्त फाय टू ला आपण रिप्लेस सॉरी थिटा टू ला कशाने रिप्लेस केलंय π/2 minus 5. Sin of π/2 minus 5 is equal to cos of 5. So equation 2 we get as n0 sin theta 1 is equal to n1 cos 5. So this is like up to equation number 2. But as per the trigonometric geometry, we know that sin square a plus cos square a is equal to 1. त्यामुळे as per the trigonometric geometry काय येते sin square 5 plus cos square 5 is equal to 1. So cos square 5 is equal to 1 minus sin square 5. And that's why cos 5 is equal to 1 minus sin square 5 whole bracket raised to 1/2. This step is somewhat critical. Try to understand. इथं पहिल्या स्टेप मध्ये फाय टू ला आपण कशाने रिप्लेस केलं π/2 minus सॉरी दिस theta 2 is replaced by π/2 minus 5. काय आलं इथं sin of π/2 minus 5 is equal to cos of 5. And cos of 5 how we have represented 1 minus sin square 5 whole bracket raised to 1/2, because this equation sin square 5 plus cos square 5 is equal to 1. So cos this one we have written it like this. Cos 5 च्या ऐवजी काय आलं 1 minus sin square 5 bracket raised to 1/2. Up to equation 3 is it clear? Yes, Pranav. Yes, ma'am, clear. So third equation we get as n0 sin theta 1 is equal to n1 in bracket 1 minus sin square 5. This is the generalized equation 3. But if you consider the limiting case of total internal reflection, जे limiting case जर आपण लक्षात घेतली किंवा बाउंड्री कंडिशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन साठी, तर हा अँगल काय असतो एक्सेप्टन्स अँगल आणि हा अँगल काय असतो क्रिटिकल अँगल. सो बाय कन्सिडरिंग द लिमिटिंग केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन and the limiting case of acceptance angle, what we can write n0 sin theta a. theta 1 कशाने रिप्लेस होईल इथं बघा n0 sin theta a is equal to n1 in bracket 1 minus sin square 5 च्या ऐवजी काय येईल इथं 5c. so sin square 5c whole bracket raised to 1/2. आणि हे सगळं कशासाठी केलेत आपण सगळे मॉडिफिकेशन, कारण आपल्याला sin theta ची व्हॅल्यू माहित नाही, बट वी नो द व्हॅल्यू ऑफ sin 5c. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ sin 5c? sin of 5c is equal to n2 by n1. त्यामुळे इथं काय घेतले आपण बघा, हे सगळे सिम्प्लिफिकेशन कशासाठी करायचे, तर आपल्याला इथं sin 5c ही टर्म आणायची, कारण sin 5c जर आलं तर आपण त्याला n2 by n1 ने रिप्लेस करू शकतो. So sin 5c is equal to n2 by n1. That's why n1 in bracket 1 minus n2 square divided by n1 square and whole that will be raised to 1/2. मग काय होतं बघा आता इथं n1 square minus n2 square and this one it is n1 square raised to 1/2. म्हणजे काय येईल तिथं फक्त n1. So both these n1 get cancelled and we get the equation as n0 sin theta a is equal to n1 square minus n2 square whole bracket raised to 1/2. This is the derivation for numerical aperture. इथली स्टेप फक्त क्रिटिकल आहे, तेवढी लक्षात ठेवा. काय see once again I will repeat this derivation because this is important and asked in the exam. पहिल्यांदा काय केलं आपण एअर कोर इंटरफेसला स्नेल्स लॉ अप्लाय केला. n0 sin theta सॉरी n0 sin theta 1 is equal to n1 sin theta 2. But
from this, instead of this theta 2, what you are replacing it, phi is equal to pi by 2 minus theta 2. So theta 2 is equal to pi by 2 minus phi. So sin theta 2 is replaced as sin of pi by 2 minus phi. So sin of 90 minus phi is nothing but equal to cos phi. But cos phi is equal to what? 1 minus sin square and whole bracket raised to 1/2. So that's why here this cos phi you can replace as 1 minus sin square phi whole bracket raised to 1/2. And here up to equation 3 it is simple. Here after equation 3 we have to apply the generalized case. Generalized case means what? This theta will be replaced by theta A, acceptance angle, and this phi will be replaced by the phi C. काय येईल इथं बघा, n0 sin theta A, theta 1 च्या ऐवजी काय येईल theta A, n0 sin theta A is equal to sin phi च्या ऐवजी काय इथं रिप्लेस केलंय n2 by n1. सो sin स्क्वेअर आहे तिथं, त्यामुळे काय आलं इथं n2 square divided by n1 square. n1 square minus n2 square whole bracket raised to 1/2. कारण हे n1 square raised to 1/2 म्हणजे काय येईल n1 येईल. So both these terms get cancelled. So we get n0 sin theta A is equal to n1 square minus n2 square whole bracket raised to 1/2. So this is the derivation for numerical apertures. Okay. So already I hope you are clear with this derivation. Just you can write down the basic steps, basic equations you can write down. Meanwhile, you can put your attendance in the chat box. Derivation लिहाते numerical aperture चं. कुणाचं लेक्चर पुढचं? पवार.